Now we got up here in this village town, and we looked outside, and on the hillside we can see many of the buildings that are just destroyed. And over here, we got the sunrise. Of course, another building that no one lives in, and some other ruins like this. And the sunrise is a little cloudy today also. And over here, the dog. The dog and his cat don't eat any dog food or cat food. They eat just scrap foods like bread and stuff. So this morning they took us out to this area over here. Nice landscape to see. Just to our left over here, we got this huge gorge. And it's very picturesque. Along with some, which is hard to see now because of the sun angle, but there's this huge cliff. It's very interesting here. A lot of interesting buildings to look at too. Где пески одни, вот такие бывают. От природы зависит. Название, это кавказский. а осетинцы это иранцы, они по происхождению, аланы. Они аланы, один из народов Ирана. Вот. Они выходцы с Ирана, осетины. Но они христиане. Вот. Я как историк, да, говорю? Да, но это очень интересно, я не знаю, вообще, мне это, я здесь просто, я не могу это в голове себе поукладить, как это все там. Now we made it to this famous area. It's a statue, monument. It represents Karabakh. So we're going to go up there and check it out. So this statue is a representation of Karabakh, and it's features in all the pictures of this region, so it's very interesting to see. So many tourists come here, and weddings also. They promote weddings here in Karabakh region to promote the population growth. Камень большой, оттуда бросали людей, наши, бросали азеры. Знаешь, когда на где-то тут сели? Да, вели. Карма, да, сам карам, викер, базы на Hey, go. So we entered this little town, and the 4 flags are here. US, Russia, Armenia, and Karabakh. And they have this street with a lot of license plates from Azerbaijan. It's the car we took. So we got to this other monastery up here on the hill, and it's very interesting because over here we got a pipeline for oil, and apparently this place has electricity because there's also electrical power lines here. We got a grave site here in the front. Yeah, some grave sites like this one, for example, are not well maintained, so it's just hidden by grass. It's in the mountains here. It's a very mountainous region, of course, and it's a very nice time to visit because of the changing colors. There's a very narrow road that we took to get up here, and I'll update you later with more information. So up here at the monastery we can see the whole village down below us, so we'll take a look. So now we stopped here at the roadside to pick some walnuts from this tree. They walked down there to find some walnuts for sale. He just got some walnuts. Это еще здесь земля обрабатывают, там вообще не обрабатывают. Только сигареты. Жалко, страшно. Смотри, туда идет, туда. Это очень большая территория. We finally arrived in Agdam, this war zone, in 1992. And earlier with the Azeris, and it's a ghost town now. This used to be an old stadium. And it's on the border with Azerbaijan.
east of Armenia. This huge town doesn't exist anymore. Everyone left also. This is the main street, but hardly anybody is here anymore. Я вот вам сказал. Или хотите посмотреть, посмотрите. А вы знаете, мы хотим в туалет. Можем здесь? Я не хочу, чтобы тут... So this is a good vantage point. This was an intersection back in the day before all these things happened. Here's a fig tree along with other trees here in the backyard, which this house is totally abandoned. There's a pomegranate tree over here in their backyard. And of course now is the season. Also the stadium, of course. Over here we see a sign called Magazine, which is a little convenience store 50 meters away, but looking in that direction nothing is there. In fact, it doesn't exist anymore. So this one used to be a bedroom, but now a bunch of trees started growing in it and vegetation. It's just going through this little house that we found here. It's very interesting for me. So our friends here, they're picking pomegranates around the neighborhood, and we're going to take some with us. So now I got behind the house and just looking in the backyard and the other alleyways around here. Fruit trees still exist, but nothing more. Вот видишь, уже мы почти в центр, ты снимай этот. Школы там, эти... Ալիք հետո դուք գազ դեմը նսես, որ շատ ծխես, ես հետո So we found this area where there's an old mosque, but we're not going to go there. So now we're enjoying a small lunch over here in Agdam. And very authentic. With music in the background. Got Coca-Cola products, bread, cheese, meat, and of course vodka. For me, I got pomegranate. This guy stopped with his horse to let Maria ride it. So she's gonna ride it for a little bit, but she should be careful. And then down the street there's a cow. Here's the building, it has Soviet art. We're gonna go explore this street now. Мусульманский, Наля. Yeah? Смотри, мусульманский этот. Oh man. Да, это сними. И вот это сними. Ага. Анна. Все сломали. Это иранцы снимали, как Co tam chodziło? No patrz, że tylko został meczet. Now we're gonna climb the minaret. Oh man. So now we're climbing the minaret. This thing. This is the top domes of the mosque here. So we're almost to the top. Super. Yeah, man. This is this is real impressive. Wow. Yeah, it's amazing. Česko. You can see everything from here. Because they have this military thing. They don't want... Yeah. I wish I had a better camera. Ты делай так, чтоб... Нет, ты сюда, чтоб это тоже снималось.
Мария, Всё будет иди сюда, видно. Иди сюда. Я прошу. Окей, tylko chcę mieć w miarę. Скульптор, я вот... Нет. Ты отсюда ее снимай. Էյանք նենց են Dobra, okej, կարող շուտի, խաչի որոշ տաները քանդածա վերևա էլի։ Да, это там тоже видно. Jest? Zobacz sobie, rękę ci ucięłam, bo... To nie szkodzi. A najgorsze są, że bateria mi się ukończyła, chyba się wścieknę, bo... Батарея у нас есть. Dobra, fajnie. Но таких нет. Это одна Ага, у меня тут вообще батарея. Это... Я обожаю этот фильм. Я не то что плакал. Понимаешь? Он вот этот... Вы в Карабахе или вообще по всему Азербайджану? По всему Азербайджану. Это ноемберян слышали? Ноемберян, оттуда... Это армяне. Там граница это, азербайджанский, армянский. Оттуда азербайджанцы пришли, армянские коровы украли, людей убивали. Вот оттуда так начинали. Ну, официально, когда началась война? Официально В 90. в 90 году. So, the Ну, official... это Алиев. Раньше был это, сейчас сын Алиева сидит президент. Раньше отец. Сказал, я буду мои ноги, это озеро Севана, мыть. Ну, он хотел, чтобы все армяне... Взял. So? Ну, там просто в Азербайджане, знаешь, какие люди они. Ну, люди, нормальные коровы есть, нормальные все. Просто они, когда человек что-то хочет делать, надо думать. Ну, это были солдаты или кто? Ну, не простые люди. Нет, смотри еще раз. У нас Ну, я знаю, как это было. Ну, кто эти массакры, кто убивал? Солдаты? Да. Сейчас объясню. У нас в Армении живет, раньше жил 3 миллиона людей, а там 7-8 миллионов в Азербайджане. Они за деньгами, украинцы, это снайперчики, за деньгами взяли. Это потом чеченцы тоже там, были арабы. Они в армии служили, в Азербайджане. Нет, за азербайджанцы платили деньги чеченцам, украинцам. А, чтобы они... Они пришли за азербайджанцев воевать. А у нас это документальные это фильмы есть такие. Ну, один это казах. Казахстан слышали? Казахи это самолетом миком едет. Наши стреляли, это один самолет, он это катапульт есть там. Живой взяли его. Он объяснил, сколько деньги дали, сколько как контракт был. Потом, когда я был, Ну, то а азербайджанцы с армянами дружно жили? раньше дружили. У меня мама Кировабад слышали? Киров, сейчас там. Моя мама там родилась там, Кировабад. Ну, она как беженка приехала в... Нет, Или в то она... время война не было. Моя мама женилась в Армению. А, она раньше еще Да. приехала из Кирова. So the official start of war was in 1990, but in 1988 everything started because Gorbachev said that every republic, every autonomy can be separate, can gain independence. So Nagorno-Karabakh also wanted to be not with Azerbaijan because before it belonged to Azerbaijan. Yeah. They started to say openly that they wanted to be separately. There were a lot of massacres. Massacres? Yeah, and it was the beginning. But In not 88. official. Yeah. 80, 89. Потом я это в 93 году ноября